Good evening. Good evening, students. So today we are going to discuss the problem related to the cost sheet. Okay. So in the last class, I had given you the problem so that we are going to discuss it now. So here you can see the problem which has been displayed. Right. So the Bangalore Limited supplies you the following information and requires you to prepare cost sheet. So now we leave cost sheet na prepare ಮಾಡಬೇಕು. They have given the following details. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? First, stock on. First they have given. Okay. We'll see what are all the things they have given. First, stock of raw materials on 1st September 75,000. So 1st September will be opening stock. 30th September will be the closing stock. Similarly, ಅದೇ ತರ work in progress 1st September opening stock of work in progress. 30th September work in progress ಬಂದು closing stock of work in progress. Next to purchases of raw material, factory rent, rates and power. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us classify the expenses. Where does it belong? First, okay. First, let us see. Opening stock of raw materials comes at the beginning, first part of cost sheet. Opening stock, okay. Purchases, expenses on purchases, okay. Minus closing stock gives you direct materials, okay. So ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ direct material ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. First one, this is coming under first part. Expenses on purchases is coming under first part. Purchases of raw material. So all these things, first opening stock ತಗೊಳ್ಳಿ, purchases, purchases, then expenses on purchases, carriage inwards idre carriage inwards, minus closing stock ಮಾಡಿದ್ರೆ direct material. So this is the first part. Okay. So let us go for the solution. Next ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Purchases of raw materials ಆಯ್ತು, factory rent, rates and power. So ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ factory rent, rates and power? So factory rent and rates and power is coming under factory overheads. Similarly, depreciation of plant and machinery. So depreciation of plant and machinery ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It is also coming under factory overhead, because plant belongs to factory. Next, expenses on purchases, first part of the cost sheet. Next, carriage outwards. So carriage outwards strictly belongs to the sales. So ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ carriage outwards? Selling overhead. Selling overhead. Next, advertising, same. Selling overheads ಬರುತ್ತೆ. Next, office rents and rates. Office rents and rates ಬಂದು it is coming under office overheads ಬರುತ್ತೆ. Okay. Next, traveling wages and commission. See, traveling ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, traveling wages and commission ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. So traveling wages and commissions comes under selling, sales overhead. ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ expenses. So that is why it is also coming under sales. Next, stock of finished goods. See, stock of finished goods ಎರಡಿದೆ. Stock of finished goods on 1st September, stock of finished goods on 30th September. So this both should be taken. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ both stock of finished goods and stock of finished goods office overheads ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. Next, direct wages at the beginning, direct wages ತಗೋಬೇಕು. Direct wages, direct materials. So ಅದನ್ನ ನಾವು beginning ತಗೊಂತೀವಿ. Okay. Next to indirect wages comes under factory overhead. So these are the
following things. Now let us look how to solve this problem. So now we'll go for the solution part. So you can see that problem neatag nodಕೊಳ್ಳಿ. So already ನಿಮಗೆ problem na you can zoom that and you can see. Okay, so ivaga let us go for the answer solution. So you will prepare cost sheet. Okay, cost sheet for the month. First two, so you can see very clearly I mentioned it. Cost sheet for the month of for the month ending 30th September 2013. First particulars amount ತಗೋಬೇಕು. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ what you can see is first in the problem opening stock. See, I have divided the cost sheet into 5 headings that was discussed in the last class. First two, opening stock of raw materials, purchases, expenses on purchases, minus closing stock ಮಾಡಿದ್ರೆ direct materials. Suppose in the problem direct materials ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ no need to do that. So ಈಗ problem ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. I will go back to the problem. See, opening stock of materials is given directly. Correct? Opening stock of raw materials, closing stock of raw materials, purchases ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So therefore direct materials ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. Direct materials will not be given. So therefore you need to prepare from the beginning. First ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? Opening stock of raw materials 75. Closing stock of raw materials 91,500. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Opening stock ಜೊತೆ you will take purchases of raw materials. Opening stock ಗೆ okay, opening stock ಗೆ purchases ನ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ expenses on purchases ನ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next stock on raw materials, that is closing stock ನ minus ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, so this is the first part. We will start doing it. So you can see the solution. Opening stock na ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. First, I have taken the opening stock 75,000. Next, add purchases 66, expenses on purchases 1,500. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ suppose carriage inwards ಇದ್ರೆ you should also take carriage inwards. So ಎಲ್ಲ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,42,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 91,500. The balance will be called as ಏನ್ opening stock total ಎಲ್ಲ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,42,500. Okay, 1,42,500 minus closing stock 51,500, 91,500 ಮಾಡಿದ್ರೆ 51,000 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? This is called as the direct materials. Suppose direct materials ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ all these things was not at all required. ಇದು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So therefore you need to prepare all this. So now you got direct materials. This is the first heading. Second heading ಏನು? Direct materials, direct wages and direct expenses ಮಾಡಿದ prime cost. This is the second heading I have told. So direct materials ಇದೆ, direct wages ಇದೆ, ಎರಡನ್ನ add ಮಾಡಿ. Direct materials and direct wages. So together if you add it, you will get the prime cost. Direct materials and direct wages add ಮಾಡಿದ್ರೆ prime cost ಬಂತು. Okay, so this is how you do it. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Add the factory overheads. So now whatever is related to factory, now you will start adding it. So factory related ಏನೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ factory overheads ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, first factory related ಏನಿದೆ? Factory rent rates and
ಪವರ್ ಫಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಆಮೇಲೆ indirect wages. Okay, so only 3 things are there. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಗೆ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಓನ್ಲಿ 3 things as per this problem. Okay, so now you are going to add this. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಂಟ್ 15, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 3500, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 2750. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2750. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ 2750. Yes, I have put it. Factory overheads. What is factory overheads anta nodana? Factory overheads is factory overheads. So factory overheads bando, yes, you have 15,000 here. 15,000 illide. Okay, adanna ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. So 2 things ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಒಂದಿದೆ, factory overheads is 15,000. Next, indirect wages. As I told earlier, indirect wages is to indirect wages $2,750. Next, factory rent and power. So factory rent, rates and power ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. So factory rent ಬಂದು, one second, let us look at the problem and then decide. Okay, we'll go for the problem now. So first, I have taken factory rent 15,000, depreciation of plant and machinery is 3,500. So okay, this is the heading itself. Factory rent and power ಬಂತು 15,000 ಇದೆ. Indirect wages okay, factory rent and power ಬಂದು 15,000 ಇದೆ. Next, depreciation of plant and machinery. Depreciation of plant and machinery. So depreciation of plant and machinery ಬಂದು, you have ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, depreciation of plant and machinery is given as 3,500. So you're going to write 3,500. So now do the total. Inner column alle haki total ಎಷ್ಟಿದೆ? 15, 3,500, 18,500 ಇರುತ್ತೆ. So ಈ ತರ you must do the total now. It comes to 2,750 plus 15,000 plus 3,500. So that will be 21,250. So idr jotege you are going to add opening stock, factory overheads ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ opening stock of work in progress. Okay, factory overheads ಕೆಳಗಡೆ opening stock of work in progress ತಗೊಳ್ಳಿ. So opening stock of work in progress ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. So opening stock of work in progress 28, closing stock of work in progress 35. So 28,000 ನ add ಮಾಡಿ. So opening stock is 28. So ಇದನ್ನ
add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that will be 49,250. Okay, 49,250. next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you will take minus closing stock of work in progress. Closing stock of work in progress. Okay, so closing stock ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು 35,000. So you are going to deduct that 35,000. So ಇವಾಗ what is the balance ನೋಡಿ. So that is 49,250 minus 35,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 14,250. Okay. So total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 14,250. So this will be transferred to the outer column. So prime cost ಜೊತೆಗೆ you are going to add this. So total 14,250 is the factory overheads total. 14,250. So ಈಗ you will add it to this prime cost. ಈ prime cost ಜೊತೆಗೆ add ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay. For example ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ 14,250 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ 1,17,750. Okay, 1,17,750. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? We call it as works cost. This is called as works cost. Works cost ಅಥವಾ factory cost. You can call it as both. Next to after this heading, next we'll go to the next one, that is office overheads. Office overheads. Okay, so now office overheads andre we'll see what are all the expenses related to office. ಏನೇನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. So we'll see this. First, let us go for the problem. Okay. Yes. So we can see here, we can see
the office related expenses. Office related expenses ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ directly you are going to take office rent and taxes. Okay, office rent and taxes ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ I will put directly to the outer column. Okay, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2500, that is the office rent and rates. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1,17,750 ಗೆ 2,500 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,20,250. Okay, so this will be called as cost of production. This will be called as cost of production. Next, for this you are going to add cost of production ಜೊತೆಗೆ you are going to add opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. Opening stock of finished goods. So opening stock of finished goods ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So opening stock of finished goods ಬಂದು they mentioned clearly it is 54,000. Next, so what you are going to do is next to take minus closing stock of finished goods. So closing stock of finished goods ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is 31,000. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1,22,50 ಗೆ ಮೈನಸ್ 31 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,22,50 ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1,43,250. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ you can call it as cost of goods sold. You can call it as cost of goods sold. So next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, cost of goods sold ಗೆ you are going to add selling overheads. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಏನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Advertising comes under selling expenses, carriage outwards comes under selling expenses, traveling wages and commissions selling expenses. Okay, so these are all the three things that comes under sales. Mure, yes. So now it is our duty to record those expenses. So selling overheads aitala. So ivaga let us go for this and
and draw this now. Okay, selling overheads ಅಲ್ಲಿ as I told, first ಏನಿದೆ carriage outwards. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ. So what is the carriage outwards? Let us see this. Okay, so carriage outwards is 2500. Next, it is carriage outwards ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ it is advertising. Next, advertising ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ travelers wages. So carriage outwards ಅಲ್ಲಿ advertising ಅಲ್ಲಿ 3500. Travelers wages ಬಂದು 6500. So now you are going to add all these things. So ಏನೇ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. So that will be 12,500. So ಇವಾಗ next to it is your duty to record. ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸಿ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ you are going to add opening stock of work in progress, closing stock of work in progress, you will get works cost. Next office overheads ತಗೊಂಡು office expenses ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get the cost of production. Office overheads ನ add ಮಾಡಬೇಕು works cost ಗೆ. So cost of production ಬಂತು. Opening stock of finished goods, closing stock of finished goods ನ plus minus ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cost of goods sold. Next, selling overheads ನ add ಮಾಡಬೇಕು. Selling overheads na cost of goods sold ge add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get, so 12,500 add ಮಾಡಿದ್ರೆ so that will be 1,55,750. okay, so 1,43,250 plus selling outwards 12,500 add ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 1,55,750. so this will be called as total cost. This will be called as total cost. So now as I told, problem ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ situation. One is profit ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ sales ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So look at the problem. Sales has been given. Look at clearly, sales has been given. So sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ write down that. Okay, cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೀವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ you can call it as balancing figure. Okay, so ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you will get 44,250. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get profit. ಈಗ I've got the sales. This is the sales for you. Okay,
So this is the problem. This is how we are going to do it. So any doubts, I can just ask.